So, da sind wir dann mit dem Rennwochenende in Ungarn. Wir haben 3 neue Nachrichten. Einmal das... Oh, alle Updates, die glückt sind, sehr schön. Und Wetterforecast. Leichter Regen im Qualifying. Und im Rennen sonnig. Okay. Guck mal, haben wir jetzt mit den Updates Racing Point überholt. Gucken, Mercedes hat Updates gebracht, genauso wie Red Bull. Renault hat ein paar gebracht. Haas hat gut geupgradet. Racing Point hat nichts gemacht. Wir haben Updates gebracht. Und Williams, Alpha und Toro Rosso haben auch Updates gebracht. Ja, das wird jetzt recht eng hier im Mittelfeld. Zu Renault fehlt nicht viel. Und der Rest ist auch ungefähr auf unserer Stufe. Ein enges Mittelfeld. Ja, gut. So, ich will jetzt mal gucken, das Motoren-Update, das bringt uns auf jeden Fall mal ordentlich nach vorne, das ist gut. So, jetzt haben wir auch... Können wir hier in 3 Richtungen entwickeln denn. So, bei der Aerodynamik sind wir auch gut dabei. Chassis geht auch. Gut, das soll es denn gewesen sein. Ich mache mich jetzt ans Training und wir sehen uns dann zum Qualifying wieder. Mach's gut. Oh, okay, schnellste Runde. Boxes Lap. Right, come in at the end of this lap. So, auf den 4. sind wir zurückgerutscht. Und ausgeschieden sind Ricciardo, Russell, Albon, Kubica und Giovinazzi. Lando gerade so weiter. So, gucken, 32,7. P2. Eine Zehntel hat gefehlt. Gut. Ja, und ausgeschieden sind Hülkenberg, Perez, der Teamkollege Lando Norris, Raikön, unser Rivale und auch Lukas. Da haben wir uns ein bisschen verbremst.
Und das ist P2. Nice job. So, mit der Gridstrafe also starten wir von P7. We're all ready for tomorrow's race, but before we begin, let's have a quick look at those who will be fronting the grid. Verstappen and McLaren and Sebastian Vettel. With qualifying complete, all that remains is the main event. We'll be live and uninterrupted for the Grand Prix tomorrow, so make sure you join us then. Gott, Mercedes nur auf 4 und 6. Leclerc nur auf 7. Ja, bestes Qualifying-Ergebnis. Amazing performance out there. I'm sure you're pretty happy with that. It's been a great qualifying session for you. Are you going to carry that momentum into the race? Ja. The weather hasn't been ideal in qualifying. What's your take on it? How's your grid penalty going to affect your strategy going into the race? Oh, was? Great. Well, that's everything. Naja. So, es gab nochmal viele wichtige Ressourcenpunkte. So, unfortunately, we've picked up some grid penalties, and we'll be starting further back than you expect. As for how bad it is, that'll depend on what the other drivers get. So, da sind wir dann auch beim Rennen. Wir haben auch ein neues Getriebe drin. Ist jetzt schon wieder bei 2%. Und der Rest... Oh, gut. Müssen wir mal gucken. It's always wonderful to come back to the lively Hungaroring. A popular destination this, nice and close to the beautiful city of Budapest, with some exciting racing to boot. Who can forget Michael Schumacher pushing his old teammate Rubens Barrichello up towards the pit wall in 2010, or those great races of 2014 and 2015 as well. We're northeast of Budapest for the race today at the 2.7-mile Hungaroring circuit. 14 corners here, 8 to the right and 6 to the left, on a track where downforce is king and passing is notoriously difficult. Joining me for the Grand Prix once again is Anthony Davidson. We should talk about Alfa Romeo. They haven't had a single retirement in the last 10 races. What do you make of the car's reliability? It's a good statistic for sure, as it demonstrates not only mechanical reliability, but consistency from both drivers as well. Oops. These are two of the first boxes you have to tick for any successful season.
With the race minutes away from starting, here's what today's grid rundown looks like. Max Verstappen put in a fantastic lap yesterday, and he starts from pole position. And starting alongside in P2 is Sebastian Vettel. Looking at the rest of today's grid, we have Hamilton, Gasly, Valtteri Bottas, and Leclerc, a McLaren, Magnussen, Butler, and Gut, wir Roman starten von Grosjean, 7. Hulkenberg, Perez, Lando Norris, and Raikkonen, Weber, Ricciardo, George Russell, and Alexander Albon, Kubica, and Antonio Giovinazzi starts from the back of the grid. Now it's almost time to lights out, so let's go down to the track. Gut, also wir die einzigen hier mit einer Strafe. Okay, watch out at the race start. There will be faster cars trying to get past. See if you can hold them off. Jo. Gut, wir gucken mal. Zwei-Stop-Strategie. Mit Medium und dann halt zum Schluss die soften Reifen. So, wir gehen in die Starterstellung von Position 7. Hinter uns Magnussen, der genauso wie wir von den soften Reifen startet. Von den Medium-Reifen. Und vor uns Ferrari und Platz. So, los geht's. Da haben wir viele Plätze verloren. Gott, das war, glaube ich, der schlechteste Start ever. Elf Positionen verloren. Okay, not a great start. Let's get back on track. Elf Positionen. Driver behind. Repeat that. There's interference. Albon is ahead of you. Less than a second separate you. They're on fresh softs. Their tyres are 1 lap old. We think they've got 2 stops remaining. The time last lap was a 1 minute 34.6. DRS is now enabled and will be available to use when you are within 1 second of the car ahead in the DRS zone.
Okay, we're reaching a danger point with the wear on the MGUH. Overheating the engine will exacerbate the issue, so keep the temps under control. Engine is looking a little worn. Power output will be less than optimal. Wir kommen nicht ran. Jetzt aber vorbei an Albon. Nice work, that brings you up the place. Full race update. You have P15, P15, Lando ahead. Gap to car in front is 4.2 seconds. They're on fresh mediums. Raikkonen is behind you. They're on old softs. Kimi Your pit war window das. opens in 8 laps time, 30 laps till the end now. So, die ersten sind an der Box. Das vor uns müsste Butler sein. Butler is ahead of you. Our gap to the car in front is 16.0 seconds. They're on fresh mediums. We think they've got one more stop. Pit stop information. Right, we have 2 stops left in this strategy. We have 2 stops planned. 6 laps until your pit window is open.
Okay, we're not seeing any issues with tyre wear right now. You should have good grip for a while yet. Gap to teammate ahead is 2.2 seconds. So, mal gucken jetzt mit We're approaching DRS. the pit window. You'll be on the mediums. Vorbei an Magnussen, glaube ich. Driver behind. Grosjean is behind you. They're on old Grosjean. mediums. Their tyres are 11 laps old. We think they've got 2 stops remaining. The time last lap was a 1:25.7. Set hard tires. Copy that. Hards for next box. Okay. Lando kommt immer noch nicht ran. Rein.
it in this lap, and remember the speed limit. We'll be penalised if we exceed it. Keep that in mind as you approach. Okay. Lando is coming in for a stop. Boxes lap. We can't take you right now. Pit in next lap. So, erster und letzter Boxenstopp. Go, go, go. 2,2 Sekunden, das ist gut. That was our last stop. No more scheduled pit stops. Und wir kommen auf P14 wieder raus. So, und in Runde 23 scheidet Charles Leclerc aus. Aktuell auf Position 6 liegend, glaube ich. They're on old hards. Their tyres are 14 laps old. The time last lap was a 1:23.6.6 seconds. Ah, nee, wir kommen nicht näher ran. There's 3 laps of fuel remaining.
front is 1.5 seconds. There's only one lap of fuel remaining. This is your final lap of the race. You're increasing the gap on the car behind by 0.5 per lap. Ne, Lando kriegen wir nicht mehr. Verstappen gewinnt den großen Preis von Ungarn. Das Getriebe ist jetzt bei 12% nach einem Rennen, das ist okay. Can't complain about that one. That was an excellent drive. P12. Red Bull pulling out all the stops today. What a great win. Talk to me, Ant. What was it that set them apart from the competition today? I really feel the track layout combined with the track temperatures we saw today suited their car. These cars come alive when the tyres are just at the right temperature, and the driver did a great job managing that as well. They just look so comfortable out there. It's like anything, it always looks so easy when it all just clicks. Red Bull put up an outstanding fight for the front position today, and it's great to see it paid off for them. They do so much for the sport that you can't help but be delighted by today's race win. Gut, also Hamilton Zweiter und Vettel Dritter. Let's have a quick look at how the driver standings have changed. It's a great result for Lewis Hamilton, who moves further ahead at the top of the table. After an incredible day of racing, who was your driver of the day, Ant? Well, Crofty, Daniel Ricciardo would have to be my driver of the day. It's less about what he did right, but how little he did wrong. Perfect driving. It's time to check out the constructors' standings. Mercedes continue to extend their lead. I'm equal parts exhausted and elated with this weekend of Formula One. Be sure to join us for the next one. Ja, Leclerc der Einzige, der ausgeschieden ist. Bottas wird Vierter. Gasly Fünfter, Perez Sechster. Butler Siebter. Magnussen Achter, Ricciardo Neunter und Hülkenberg Zehnter. Schnellste Rennrunde holt sich auch Max Verstappen. 26 Punkte kriegt er da. Gucken, bei der Fahrerwertung hat sich nichts geändert. Hamilton nach wie vor 46 Punkte vor Vettel. Bei den Konstrukteuren sieht es genauso gleich aus. Gut,
Renndirektor. Haben wir nur Leclerc, der ausfällt in Runde 23. Ja, aber recht viel auf einer 1 dort mit Medium und Hard. Ja. Gasly, Hamilton auch. Great work out there today. Let's have your thoughts. There wasn't much between you and Lucas by the finish today. Ja. You had a close battle today, didn't you? Ja. There was some contact between you two. What happened out there? Was? Ja. Do you have any comments about the collisions? Nö, kein Kommentar. Great. Well, that's everything. Kein Kommentar. So, guck mal, wir machen hier und da ein paar Punkte gut. Sehr schön. Gegen den Teamkollegen 23:22 und gegen Kimi 15:12. So, sehr schön. Wir kriegen 573 Ressourcenpunkte. Und Anerkennung geht bei Williams hoch, bei Alpha, bei Toro Rosso, bei Red Bull, bei uns, McLaren geht's nach oben und bei Renault geht's ein bisschen runter. Excellent result today. Finishes like that will look good on your contract reviews. On to the next one. Okay, wir können wieder
Vertragsverhandlungen machen. So, mal gucken. Nee, das lasse ich mal. Was? Erster Fahrer sogar, okay. Medium. Mach da mal Level 2. All right, the terms Okay, been agreed. klappt. All Wunderbar. that's left is to sign the paperwork. You'll be on this new deal from the next race weekend. So, ja gut. Haben wir den Status vom ersten Fahrer? Das ist doch gut. Mal gucken, wir haben 1440 Ressourcenpunkte. So, machen wir erstmal das hier. Für das Air-System, ein bisschen mehr Kühlung. Yep. Gut. So, noch ein bisschen Engine Power. Ja, und ansonsten würde ich das erstmal dabei belassen, denke ich. Ja. Und hier die Teile sehen ja eigentlich alle noch gut aus. Betriebe bei 12%. Okay, gucken wir mal nach Belgien. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns dann beim nächsten Part. Mach's gut.